Hi everyone. Our today's topic is future tense. So in today's class we are going to discuss all the four future tense forms: simple future, future continuous, future perfect and future perfect continuous. In the last classes we discussed on both present tense and past tense. So let's see the first one, simple future tense. So one example for this tense is given: I will sing. The simple future tense is often called will because we make the simple future tense with the modal auxiliary will. So in future tense we use two auxiliary verbs. They are will and shall. Okay, will and shall. These two auxiliary verbs are used to refer future actions. Okay, how do we make the simple future tense? The structure of the simple future tense is: first, subject. A sentence begins with a subject. It can be a noun or a pronoun. Then after the subject, we use auxiliary verb will or invariable. That means it can be shall also. Then plus main verb, that is base form, verb 1. In simple future tense, we use only the first form of the verb after the auxiliary verb will and shall. Okay. Then for negative sentences in the simple future tense, we insert not between the auxiliary verb and the main verb. So in order to convert a negative sentence in simple future tense, we have to use the negative word not. Okay, in between where the auxiliary verb and main verb. And some examples are given. I will open the door. I'll open the door. So it's a positive sentence. I, the subject, will auxiliary, and main verb open, the first form of the verb. Then the door object. You will finish before me. You will finish before me. That's also a positive sentence. And the next one, she will not be at school tomorrow. Okay, let's see. Not, the word not is added in between auxiliary verb and main verb. Then we will not leave it. Will auxiliary verb, and the main verb given here is leave, and the word not is used in between this two verb. Then will you arrive on time? Will they want dinner? Okay, so these are some examples for sentences in simple future tense. And when we use the simple future tense in speaking, we often contract the subject and auxiliary verb. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ടെൻസ് ഫോംസ് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഓരോന്നിൻ്റെയും കോൺട്രാക്റ്റഡ് ഫോം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് ടെൻസ് ഫോം ഓൾസോ വി യൂസ് കോൺട്രാക്റ്റഡ് ഫോം. ഐ വിൽ. So its contracted form is after the pronoun I, then put an apostrophe, then L. L. I will. Then you will. You and apostrophe will. Then he will, she will, it will, we will, they will. So after the pronoun we use apostrophe and double L. So this is the way of writing its contracted form. Then for negative sentence in the simple future tense, we contract with want. Want is the contracted form. Will not. Will not ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, want എന്നുള്ളത് എഴുതുന്നത്. Want is the contracted form of will not. Okay. I will not. I want. You will not. You want. He will not. Means he want. She will not. She want. It will not. It want. We will not. We want. They will not. They want. Then how do we use the simple future tense? Okay. നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ഏതെല്ലാം സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? We use simple future tense when there is no
plan or decision to do something before we speak. അതായത് നമ്മൾ പ്രയർ ആയിട്ടൊന്നും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ് വരെ നമ്മളൊന്നും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ ആ മൊമെൻറ്റിലായിരിക്കാം മേ ബി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വി യൂസ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ്. വി മേക്ക് ദ ഡിസിഷൻ സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന്, അത് ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ്. That is spontaneously at the time of speaking. Look at these examples. Hold on, I'll get a pen. Okay, just wait, I'll get a pen. അതിൻ്റെ മുൻപ് നമ്മളത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നില്ല, ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിലാണ് പറയുന്നത്. വി വിൽ സീ വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു ടു ഹെൽപ്പ് യു. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് സീ, നമുക്ക് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന്. മേ ബി വി വിൽ സ്റ്റേ ഇൻ ആൻഡ് വാച്ച് ടെലിവിഷൻ ടു നൈറ്റ്. സോ ആ ഒരു മൊമെൻ്റ് ഓഫ് സ്പീക്കിങ്ങിൽ പറയുന്ന, സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വി യൂസ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ്. So in these examples, we had no firm plan before speaking. The decision is made at the time of speaking, and we often use the simple future tense with the verb to think before it. I think I'll go to the gym tomorrow. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് മുൻപേ തിങ്ക് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടെൻസ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. ഐ തിങ്ക് നാളെ ഇങ്ങനെ ജിമ്മിൽ പോകണമെന്ന് കരുതുന്നു. ഐ തിങ്ക് ഐ വിൽ ഹാവ് എ ഹോളിഡേ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഐ വിൽ ബൈ ദ കാർ. അങ്ങനെ ഒരു പ്രീ പ്ലാൻ ഉള്ളതിനെ നമുക്ക് പറയാം. ദെൻ prediction that means predict what is going to happen the next moment or in the next few hours or in the next years. നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക, പ്രവചിക്കുക എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന്. അങ്ങനെ പറയുന്നത് വില്ലും ഷോളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വാട്ട് വി തിങ്ക് വിൽ ഹാപ്പൻ. ഇറ്റ് വിൽ റെയിൻ ടുമോറോ. നാളെ മഴ പെയ്യും. Then people won't go to Jupiter before this 22nd century. Will not want. Who do you think will get the job? Okay. Then be. When the main verb is be, that means when the main verb nu ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് be, we can use the simple future tense even if we have a firm plan or decision before speaking. I'll be in London tomorrow. Okay, be form വരുമ്പോൾ I'll be in London tomorrow. അവിടെ മെയിൻ വേർബ് be ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് അതുപോലെ പ്ലാൻ ഇല്ലാത്ത കാര്യം പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മൊമെൻ്ററി ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ഐ വിൽ ബി ഇൻ ലണ്ടൻ ടുമോറോ. ഐ എം ഗോയിങ് ഷോപ്പിംഗ്. ഐ വോണ്ട് ബി വെരി ലോങ്. വിൽ യു ബി അറ്റ് വർക്ക് ടുമോറോ. സോ ബി ഫോം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ മൊമെൻ്ററി സ്പീക്കിങ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. Know that when we have a plan or intention to do something in the future, we usually use other tenses or expressions such as present continuous tense or going to. നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് അല്ലാതെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ പുറമെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യും. ലൈക്ക് വൈസ് ഗോയിങ് ടു വെച്ചിട്ടും ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷനെ വി ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ്. Then we are moving on to next tense, future continuous tense. Future continuous tense example is I will be singing. I will be singing. Then how do we make the future continuous tense? For subject and the auxiliary verb will, then auxiliary verb be. Be is also added. Then main verb. So as it is continuous tense, no doubt we must use ing form of verb, means present participle form. So subject plus will plus be plus verb ing is the structure of a future continuous tense form. Then in order to convey negative sentence, we can use not after auxiliary verb will. Examples here. I will be working at 10 a.m. It's a positive sentence. You will be lying on beach tomorrow. She will not be using the car. Okay, will not be using the
ALIGARH, auxiliary verb will, and that not is used in between auxiliary verb and be. Okay, will not be using, will not be having. Then will you be playing football? It's question form. Then will they be watching TV? It's question form. When we use the future continuous tense in speaking, we often contract the subject and will. I'll, you will, he will, she will. Already discussed. Okay. Then I'll not. I want, you want, he want, she want, it want, we want, they want. We already discussed. We sometimes use shall instead of will, especially for I and we. ഓക്കെ, നമ്മൾ വില്ലിന് പകരം ഷാളും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എല്ലാ ടെൻസിൻ്റെയും കൂടെ വിൽ ആൻഡ് ഷാൾ എന്നുള്ളത് മോഡൽ ഓക്സിലറി വേർബ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ മോഡൽ ഓക്സിലറി വേർബ്സ് നമുക്ക് ഏത് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂടെയും യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് സിംഗുലർ ഓർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്ലൂറൽ, ദറ്റ് ഇസ് ഇൻ മാറ്റർ. ഓക്കെ, then how do we use the future continuous tense? The future continuous tense expresses action at a particular moment in the future. Okay, ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മൊമെൻറ്റിൽ നടക്കുന്ന ആക്ഷനെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. The action will start before that moment, but it will not have finished at that moment. ഓക്കെ, ഒരു നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ എത്രയോ മുന്നേ ആ ആക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കാം, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ്. ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ ദ ആക്ഷൻ ഇസ് കണ്ടിന്യൂയിങ്. Tomorrow I'll start work at 2 p.m. and stop work at 6 p.m. Okay, at 4 p.m. I will be working. At 4 p.m. I will be working. നമ്മൾ ഈ ഒരു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയാണ് ഞാൻ 4 മണി ആ സമയത്ത് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും എന്ന്. When we use the future continuous tense, our listener usually knows or understands what time are we talking about. Okay, സോ നമ്മൾ ഏത് സമയത്താണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ലിസണറിന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. I will be playing tennis at 10 a.m. tomorrow. Okay, that time is clearly specified here. They won't be watching TV at 9 p.m. tonight. What will you be doing at 10 p.m. tonight? What will you be doing when I arrive? She will not be sleeping when you telephone her. We will be having dinner when the film starts. Take your umbrella. It will be raining when you return. Okay, so from all these examples, we can clearly understood the time of that action. The next we are moving on to future perfect tense. Example here is I will have sung. I will have. As it is perfect tense, we must use the auxiliary verb have. Not has is used. Perfect tense hasum haveum hadokkeയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം വിൽ ഷാൾ ഈ ഓക്സിലറി വേർബിന് ശേഷം we can use only have. We cannot use has. The future perfect tense is quite an easy tense to understand and use. The future perfect tense talks about the past in the future. Okay, ഫ്യൂച്ചറിലെ പാസ്റ്റിനെ കാണിക്കാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Subject, auxiliary verb, then auxiliary verb, have, main verb, V3. Subject I will have finished by 10 a.m. I will have finished by 10 a.m. So the subject I, auxiliary verb will, then again another auxiliary verb have, and then main verb finished. So we already know that after the auxiliary verb have, we use only V3, past participle form of the verb. So finish, finished, finished. Its third form is also finished. Then you will have forgotten me by then. Forgotten, forget, forgot, forgotten. Third form is forgotten. Then the negative sentence. Negative sentence note is added in between will and have. She will not have gone to school.
We will not have left. Will you have arrived? Will they have received it? So it's question form. Then it's contracted form ആണ് I'll have, I will have, you will have, he will have. അത് വീണ്ടും നമുക്ക് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാം. I അപ്പോസ്ട്രോഫി LL then അപ്പോസ്ട്രോഫി VE ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാം. Then you apostrophe LL then apostrophe VE. Then he will have he then apostrophe LL then apostrophe V. It's contracted form. Then she will have, it will have, we will have, they will have. So all these are the contracted form. Then we use future perfect tense express action in the future before another action in the future. ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു ആക്ഷനാണ്, അത് മറ്റൊരു ആക്ഷനുണ്ട്, ഫ്യൂച്ചറിൽ തന്നെ നടക്കാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു ആക്ഷൻ്റെ മുൻപുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. The train will leave the station at 9 a.m. Okay, 9 a.m. train എന്ത് ചെയ്യും? ലീവ് ചെയ്യും. You will arrive station at 9:15 a.m. Okay, when you arrive the train will have left. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ആക്ഷൻ അവിടെ സംഭവിക്കും. ഒന്ന് നമ്മൾ എത്തുന്നു എന്നുള്ളത്, മറ്റൊന്ന് അവരവിടെ നിന്ന് അപ്പോഴേക്കും പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് രണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ തന്നെ ഒരു പാസ്റ്റ് കാര്യം, നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും അത് പോയിരിക്കും എന്ന് പറയാനും വി ക്യാൻ യൂസ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഫോം. ദെൻ സോ അത് കൺവേ ചെയ്യുന്ന സെയിം മീനിങ് കൺവേ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ സിറ്റുവേഷൻ കൺവേ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ കോൾ മീ അറ്റ് വർക്ക് അറ്റ് 8 a.m. I will have arrived at the office by 8. They will be tired when they arrive. They will not have slept for a long time. They will not have slept. Mary won't be at home when you arrive. Really? Where will she have gone? Okay. Present perfect tense have done, will have done. Future perfect tense will have done. Future perfect continuous. I will have been singing. I will have been singing. How do we make the future perfect continuous tense? First begins with the subject, then after that will, then auxiliary verb will, then auxiliary verb have, then additional been, then plus verb ing. This is the structure. നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഓക്സിലറി വേർബ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നോട്ടും കൂടെ അഡീഷണലി ആഡ് ചെയ്യുന്നു. എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. I will have been working for 4 hours. I will have been working for 4 hours. You will have been traveling for 2 days. Okay, ടൈം എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടല്ലോ, ഫോർ സിൻസ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ ഫോർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. Then she will not have been using the car. She will not have been using the car. Then we will not have been waiting long. We will not have been waiting long. Will you have been playing football? Will they have been watching TV? Okay, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഓൾറെഡി ഒന്നുകൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്തത്. വിൽ യു ഹാവ് ബീൻ പ്ലേയിങ് ഫുട്ബോൾ. അപ്പോൾ അത് എസ് ഓർനോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എസ് ഓർനോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഓക്സിലറി വേർബ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ കോൺട്രാക്റ്റഡ് ഫോം ഒന്നുകൂടെ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു. ഐ, യു വിൽ, ഹി വിൽ, ഷി വിൽ, ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ, വി വിൽ, ദേ വിൽ. It's negative form. I want, you want, he want, she want, it want, we want, they want. Will not എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ്സ് അതിൻ്റെ കോൺട്രാക്റ്റർ ഫോമാണ് want. Then how do we use the future perfect continuous tense? We use the future perfect continuous tense to talk about a long action before some point in the future. Okay, look at these examples. I will have been working here for 10 years next week.
ഓക്കെ, ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിലെ ഒരു സം പോയിന്റിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയായിരിക്കാം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഐ വിൽ ഹാവ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ഹിയർ ഫോർ 10 years നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാനിവിടെ അടുത്ത ആഴ്ച വന്നാൽ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്രയായിട്ടുണ്ടാവും? 10 years ആയി കാണും. He will be tired when he arrives. He will have been traveling for 24 hours. Okay, so this is future perfect continuous tense. ഇനി പേപ്പർ 2 കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് 1 യൂണിറ്റ് 2-ൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലെസൺ 18. ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. ടെൻസസ് ഓൾറെഡി പ്രസൻറ്റും പാസ്റ്റും ഫ്യൂച്ചറും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പിന്നെ വരുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് കോൺകോഡ് എന്നുള്ളത്. കോൺകോഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഐ എം നോട്ട് റിപ്പീറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് വൺസ് അഗെയിൻ. ക്യാനിൻ്റെ പാസ്റ്റാണ് കുഡ്, മേ, മൈറ്റ്, ഷോൾ, ഷുഡ്, വിൽ, വുഡ്. ഓക്കെ, ടെൻസ് ആസ്പെക്റ്റ് ആൻഡ് മൂഡ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഓക്സിലിയറി വേർബിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷനാണ്. നമ്മൾ ഓക്സിലിയറി വേർബ് എടുത്ത സമയത്ത് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇറ്റ് മേ റെയിൻ ടുഡേ, അവിടെ മേ എന്നുള്ള ഓക്സിലിയറിയുടെ ഒരു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിലിറ്റീനെ കാണിക്കാനാണ്. ചിലപ്പോൾ മഴ പെയ്തേക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ കമ്പൽഷനെ കാണിക്കാനാണ് മസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഐ മസ്റ്റ് ഗോ ദിസ് ആഫ്റ്റർനൂൺ, നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യത്തെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒബ്ലിഗേഷൻ, നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കടമയായിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ നമ്മൾ ought to യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഹി ought to attend this work as a obligation. Then ടെൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ്, അതിനെ പ്രസൻറ്റ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ദെൻ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൻ്റെ അനദർ നെയിമാണ് പ്രസൻറ്റ് പ്രോഗ്രസീവ്, പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ്, ദ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പ്രോഗ്രസീവ്. ദെൻ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിന് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് എന്ന് കൂടെ പറയാറുണ്ട്. പാസ്റ്റ് പ്രോഗ്രസീവ്, പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിനെ വി ക്യാൻ കോൾ പാസ്റ്റ് പ്രോഗ്രസീവ് ഓൾസോ. ദെൻ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പ്രോഗ്രസീവ്, ദ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ്. ഇനി ഓരോ ടെൻസിൻ്റെയും ഒരു ടേബിൾ വ്യൂ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് പ്രോഗ്രസീവ്, പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പ്രോഗ്രസീവ്. ഇതിനെല്ലാം ഒരു കോമൺ സബ്ജക്റ്റ് കൊടുത്തു, സെമീറ എന്ന് പറയുന്ന കോമൺ സബ്ജക്റ്റ്. അതിന് ഒരു വേർബ് ഫോം എടുത്തു, ഈറ്റ് എന്നുള്ള വേർബ് 1. അപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ്, സെമീറ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വേർബും സിംഗുലർ ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതണം. അപ്പോൾ വേർബ് സിംഗുലർ ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എസ്ഒ ഇഎസ്ഒ ആഡ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഈറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ ഈറ്റ്സ്, സെമീറ ഈറ്റ്സ് എ മാംഗോ റെഗുലർലി. ഓക്കെ, ദെൻ ആഡ്വേർബിൽ ടൈം ഫ്രെയിം ആണത്. ആഡ്വേർബാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വേർബിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന വേർഡുകൾ ആഡ്വേർബ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സെമീറ ഈറ്റ്സ് എ മാംഗോ റെഗുലർലി, എല്ലാ ദിവസവും. അപ്പോൾ റെഗുലർലി, നൗ, ജസ്റ്റ് നൗ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ടൈം റെഫറൻസുകളാണ്. ദെൻ പ്രസൻറ്റ് പ്രോഗ്രസീവ് ആയപ്പോൾ ഈറ്റ്സ് എന്തായിട്ട് മാറി? ഈസ് ഈറ്റിംഗ്, സെമീറ ഈസ് ഈറ്റിംഗ് എ മാംഗോ നൗ. Then perfect apple has eaten a mango just now. Then has been eating since yesterday. ഈസ് ഈറ്റിങ്ങിനൊപ്പം തന്നെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹാസ് ഈറ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കഴിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. ദെൻ ഹാസ് ബീൻ ഈറ്റിംഗ്, ഇന്നലെ മുതൽ അവിടെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന മീനിങ് വന്നു. ഇനി സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലേക്ക് ഇതേ വേർബുകൾ നമ്മൾ മാറ്റുമ്പോൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഈറ്റ് എന്നുള്ള വേർബ് 8 ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ഈസ് ഈറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് വാസ് ഈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. ദെൻ ഹാസ് ഈറ്റൻ ഹാഡ് ഈറ്റൻ ആവുന്നു. ദെൻ 8 സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്, സെമീറ ate a mango last night. Semira was eating a mango when I went there. Semira had eaten a mango before I reached the place. Then Semira had been eating when I
went there. ഓക്കെ, പാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് വെസ്റ്റർഡേ അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പാസ്റ്റിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ പറയാൻ വെൻ ഐ വെൻ ദർ, ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോൾ അവിടെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഓക്കെ, പാസ്റ്റിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ. അതുപോലെ തന്നെ സെമീറ ഹാഡ് ഈറ്റൻ മാംഗോ ബിഫോർ ഐ റീച്ച് ദ പ്ലേസ്. ഓക്കെ, രണ്ട് ആക്ഷൻ അവിടെ നടന്നു. ഒന്ന് മാങ്ങ കഴിച്ചു, ഒന്ന് അവിടെ സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ സ്ഥലത്തെത്തുന്നതിന് മുൻപേ മാങ്ങ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഡ് ഈറ്റൻ എ മാംഗോ എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ ഹാഡ് ബീൻ ഈറ്റിംഗ് വെൻ ഐ വെൻറ്റ് ദെയർ. ദെൻ പ്രസൻറ്റ് സിത ഗോസ് ടു ടെന്നീസ് ക്ലബ് എവ്രി ഡേ. ഈ എവ്രി ഡേ, റെഗുലർലി, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഹാബിറ്റായിട്ട് പറയാവുന്നതാണ്. ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഹോബീസ്, ഈ ആക്ഷൻസ് പറയാറുള്ളത്. ഷി ഗോസ് ടു ടെന്നീസ് ക്ലബ് എവ്രി ഡേ. ഐ ലൈക്ക് ടീ. വി ഗോ ടു സ്കൂൾ റെഗുലർലി. ഇറ്റ് യൂഷ്വലി ഒക്കെ ഇതിനുപയോഗിക്കുന്ന ടൈം റെഫറൻസ് റെഗുലർലി സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. I know an 80-year-old man who drinks a gallon of milk daily. ഡെയിലി അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു. ഐ ഗോ ടു ജപ്പാൻ ലാംഗ്വേജ് ക്ലാസ് ട്വൈസ് എ വീക്ക്. ഉണ്ട്, ട്വൈസ് എ വീക്ക്, രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ. അപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ഷനാണ്, അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇത് യൂസ് ചെയ്തു. ദെൻ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ നെവർ ലേറ്റ് ടു ദ ക്ലാസ് ഓഫ് പ്രൊഫസർ തിരുമലേഷ്. ദെൻ സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻ പ്രാക്ടീസ് യോഗ നൗവഡേയ്സ്. My teachers are always in time to the college. He reads newspaper every day in the morning. Some children rarely visit their parents in old age. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പറയാറുള്ളതാണ്. അതുപോലെ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത്, ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രപഞ്ച സത്യങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. നമുക്കൊരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ. the earth is round in shape, we cannot change it. The milk is white in color, we cannot change that color of milk into black. So these are universal truth. The dog is a faithful animal. The sun rises in the east. The dog is a faithful animal. The tiger is an endangered animal now. എന്തൊക്കെയുള്ള ട്രൂത്തുകളാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. വാട്ടർ ബോയിൽസ് at 100 degrees Celsius. The earth goes around the sun. Leaves are usually green in കളർ. ഇതെല്ലാം യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്താണ്, സത്യങ്ങളാണ്, നമുക്കത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ്. വാട്ട് എ ലവ്ലി റോസ് ഇറ്റ് ഈസ്. ഓക്കെ, ദറ്റ് സെൻറ്റൻസ് എൻഡഡ് വിത്ത് എ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക്. ഓ, ലുക്ക് ഔട്ട്, an exclamatory sign. ഹൗ ഓൺ എർത്ത് ഡിഡ് യു ഡൂ ദിസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസുകൾ നമ്മൾ അധികവും പറയാറുള്ളത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കായിട്ട് ചരിത്രപരമായിട്ട് നടന്നിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ, ഇഫ് ഐ സെൽ ദിസ് കാർ ഐ വിൽ ബൈ ആൻ ഓഡി. ഓക്കെ, നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് പഠിച്ചു, അതിൽ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനാണിത്. ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസിൽ ഇഫ് ഐ സെൽ ദിസ് കാർ, ഞാൻ ഈ കാർ വിറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഓഡി വാങ്ങിക്കാം. ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് യു വിൽ ഹാവ് എ ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ. കോളേജ് റീ ഓപ്പൺസ് ഫ്രം മൺഡേ. ഓക്കെ, ഹിസ്റ്റോറിക് പ്രസൻറ്റ്. ഇനി പ്ലാൻ ചെയ്തുള്ള ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻസിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. ഇത് മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട്സ് അറ്റ് 3 PM ഒക്കെ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ദ ട്രെയിൻ ലീവ്സ് അറ്റ് 7:25 AM. ഐ ഡോണ്ട് ടീച്ച് മാത്ത് അറ്റ് കോളേജ്. ഈ കാര്യങ്ങൾ. ദെൻ അതുപോലെ വേർബ്സ് ഓഫ് ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ഫീലിങ്സ് ആർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇമോഷൻസ് ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഐ ലൈക്ക് ടീ ബട്ട് നോട്ട് ലൈക്കിംഗ് ടീ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഐ എം ലൈക്കിംഗ് ടീ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഐ ലൈക്ക് എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ജോൺസി ലൈക്സ് യു. സ്യു ഹേറ്റ്സ് ബീങ് സിക്ക് ആൻഡ് ടൾ. രാധ ലവ്സ് കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇമോഷൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡുകളാണ്. അപ്പോൾ ലൈക്ക്, ലവ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, തിങ്കിങ്, പ്രിഫറൻസ്, വാച്ച്, സീസ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു സെൻഷ്വൽ വേർഡ്സ് ആയിട്ടും ഇമോഷൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർബ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഐ ലൈക്ക് ടീ, ജോൺസി ലൈക്സ് യു, സ്യു ഹേറ്റ്സ് ബീങ് സിക്ക് ആൻഡ് ടൾ, രാധ ലവ്സ് കൃഷ്ണ,
I understand English very well. I think it's foolish to smoke and drink. She knows him. Money prefers coffee to tea. They watch the program on TV every week. Helen sees many farmers working in the field. However, we may use the expression I'm thinking to emphasize change or to indicate an active meaning. Okay. I'm thinking of moving to Delhi. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ തിങ്കിങ് ഓഫ് മൂവിങ് ടു ഡൽഹി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ചേഞ്ചിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഡൽഹിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചേഞ്ചിനെയാണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഐ എം സീയിങ് ഹിം ലേറ്റർ. ഓക്കെ, ഐ വോണ്ട് ടു സീ ഹിം ലേറ്റർ ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വിവരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കമൻട്രീസുകൾ പറയാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഗെയിമൊക്കെ കാണുമ്പോഴും, ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ്, ഫുട്ബോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഗെയിം കാണുമ്പോഴും നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കമൻട്രീസ് കാണാനുണ്ട്. അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും കമൻട്രീസിലധികം പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത്. സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണ് അധികവും ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. ഓക്കെ, ദെൻ പ്രസൻറ്റ് പ്രോഗ്രസീവ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ആക്ഷൻ ആർ ഗോയിങ് ഓൺ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ്. നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആക്ഷൻസിനെ പറയാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം. ലുക്ക്, ഇറ്റ്സ് റെയിനിങ് നൗ. മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഐ എം റൈറ്റിംഗ് നൗ. ഞാനിപ്പോൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സംബഡി ഈസ് നോക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ഡോർ. ആ സമയത്ത് കൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യു ആർ റീഡിങ് നൗ. അപ്പം നൗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അത് പ്രസൻറ്റിലാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ആക്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂയിങ് ഇൻ പ്രസൻറ്റ്. It's 11 now, but people are still working. Okay, the present progressive is used for actions planned in future and the time is mentioned. Narendra Modi is going to visit USA in 2016. അപ്പം നമുക്കൊരു ആക്ഷൻസ് അവിടെ ഗോയിങ് ടു വെച്ചിട്ട് നമുക്കവിടെ പ്രസൻറ്റ് പ്രോഗ്രസീവ് ടെൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. I'm going to learn German language next year. Okay, present progressive tense to refer a future action. She's flying tomorrow to Los Angeles. What are you doing this weekend? ഇനി ചില വേർബ്സിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ING വേർഡ് അധികവും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ചില കേസുകൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് റാദർ ദാൻ ആൻ ആക്ഷൻ. Please refer to stative and dynamic verbs in lesson 4 on verb phrases in modern structure of modern English. നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണിത്. ഇവിടെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൂ. ബിലീവ്, ലൈക്ക്, സീ, സപ്പോസ്, ബിലോങ്, ലവ്, തിങ്ക്, ഡിപ്പെൻഡ്, കൺസിസ്റ്റ്, need, understand, seem, contain, possess, want, prefer, we, feel, realize, watch, hate, know, remember, desire. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ കൂടെ അധികവും നമ്മളത് ING ഫോമിൽ അധികം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഈ വാക്കുകൾ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് യു ആർ സീയിങ്. ഐ എം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് നമ്മളൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫോമിലല്ല അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. The word have, when it is being used to indicate possession, it is not used in continuous ING form of the verb. I have a car എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. അവിടെ ഐ എം ഹാവിങ് എ കാർ എന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഹാവിങ് എ ഗ്രേറ്റ് ടൈം വെൻ ദ ടീച്ചർ ഈസ് നോട്ട് അറൗണ്ട്. അവിടെ ഹാവ് എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻജോയ് എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലാണ്. അവിടെ ഹാവിൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, then present perfect tense is used for actions just completed or the action that has an impact on the present. ഇത് പ്രസൻറ്റിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് നൗ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തൊരു ആക്ഷനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. നമുക്കതിൻ്റെ ഫോമും അറിയാം. ഹാസ് സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ഹാസോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാവോ പ്ലസ് PPV ഫോം ഓഫ് verb 3 ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൽ നമ്മളധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആഡ്വേർബ്സുകളാണ് നെവർ, എവർ, ജസ്റ്റ് നൗ, ടിൽ, അൺടിൽ, ടിൽ നൗ, യെറ്റ് ആൻഡ് സോ ഓൺ. ഈ ആഡ്വേർബ്സുകൾ അധികവും പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലോ
ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അനിത ആൻഡ് ലിൻഡ ഹാവ് നോട്ട് ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ വർക്ക്. ഷീല ഹാസ് നോട്ട് കം ടു ഓഫീസ് ടിൽ നൗ. Raghu has never eaten an apple. Have you ever been to Tokyo? Linda has already visited Liverpool. അതായത് ഈ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് an actions that already happened in the past and continued up to the present. പ്രസൻറ്റ് വരെ കണ്ടിന്യൂയും കൂടെ ചെയ്ത ആക്ഷൻസിനെ പറയാം. മൈ ടീച്ചർ ഹാസ് റെഡ് ഓൾ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ഷേക്സ്പിയർ. അപ്പം എന്നോ വായിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇപ്പം അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മീനിങ്. ഹി ഹാസ് വിസിറ്റഡ് ദി USA ആൻഡ് കാനഡ. ഐ ഹാവ് മെറ്റ് ഹിം in 1998. I have completed my MA in 2014. She has visited the university last week. And I have met him in 1988. I have met him. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. അവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി? ഐ മെറ്റ് ഹിം എന്ന് മതി. ഹാവ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഐ മെറ്റ് ഹിം ഇൻ 1998. Then I have completed my MA in 2014. I completed is enough. She visited the university. And last week എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. They have sent the letter 5 minutes ago. They sent the letter 5 minutes ago is enough. But when the time in the past is not mentioned, or it's not important, you can use present perfect tense. അതായത് പാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ആക്ഷനിൽ ടൈം കറക്റ്റ് പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഐ ഹാവ് ബോട്ട് എ കാർ. ദേ ഹാവ് മൂവ്ഡ് ഇൻ ദ ന്യൂ ഹൗസ്. അതിൽ ടൈം കറക്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനി പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പ്രോഗ്രസീവ് ടെൻസ്, സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് ING. ഇതാണ് സ്ട്രക്ചർ. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് കൃഷ്ണ ഹാസ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് കമ്പനി ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് 10 years. കൃഷ്ണ ഹാസ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് കമ്പനി ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് 10 years. Jaya has been pursuing her BTech since 2012. They have been living here for 5 years. Then the girl is tired as she has been dancing for the last 5 hours. I hope it is clear to you. അത് ഓൾറെഡി അത് ഹാപ്പൻ, അത് ആക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? നേരത്തെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആക്ഷൻസിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി പാസ്റ്റ്, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്റിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പാസ്റ്റിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ആക്ഷനെ കാണിക്കാനാണ്. നമ്മൾ വേർബ് ടു ആണ് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഡോക്ടർ രാമു വാസ് ബോൺ ഇൻ 1923. ഓക്സിലറി വേർബ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ വാസോ വെയറോ ആണ്. ഇപ്പോൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓക്സിലറി വേർബ് വാസോ വെയർ. ഡോക്ടർ റാവു വാസ് ബോൺ ഇൻ 1923. India got independence in 1947. What did you say? Ravi got up and gave away everything to people. I did not read the book. I gave it to her. Then ഇതെല്ലാം വേർബ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് got up, India got, was born, then did, then again question ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിഡ്. ഇവിടെ എസ്റ്റർഡേ എന്നുള്ള വേർഡ് ഉണ്ട്. Then she often solved. He always won, win, won. സോ അപ്പോൾ പാസ്റ്റിൽ നടന്ന ഒരു ആക്ഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു. പാസ്റ്റ് ഫോമാണ്, വേർബിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫോമാണ് ഉപയോഗിക്കാറ്. ഓക്കെ. ഇനി പാസ്റ്റ് പ്രോഗ്രസീവ് ടെൻസിലും വേർബിൻ്റെ ING ഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്നു. പാസ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ. വാട്ട് വെയർ യു ഡൂയിങ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് സമ്മർ? ലാസ്റ്റ് സമ്മറിൽ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു? അതായത് ഒരു പാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം. ഓക്കെ. വൈൽ ഷി വാസ് കുക്കിംഗ് ഇൻ ദ കിച്ചൺ ദ ടെലിഫോൺ റാങ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടെൻസ് ഫോം past perfect. Past perfect is used for an action that happened before another past action. Okay.
When two past actions were expressed, past perfect tense is used for the completed action. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ട്രെയിൻ ഹാർട്ട് ലെഫ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇഫ് ദർ ആർ ടു ആക്ഷൻസ് ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ്, ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ രണ്ട് ആക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നടന്ന ആക്ഷൻ ഏതാണോ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഐ ഹാഡ് ബ്രഷ്ഡ് മൈ ടീത്ത് ബിഫോർ ഐ ടുക്ക് ബാത്ത്. ഞാൻ കുളിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ബ്രഷ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുളിക്കലാണ്, പിന്നീടാണ് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ട് ആക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ ആക്ഷൻ നടത്തുന്ന ഏതാണോ അതാണ് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എഴുതുന്നത്. അടുത്തത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട്. ദെൻ ഹി ഹാഡ് ടേക്കൺ ബാത്ത് ബിഫോർ ഹി ലെഫ്റ്റ് ടു കോളേജ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോളേജിൽ പോകുന്നതിന് മുൻപ് കുളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ലെഫ്റ്റ് കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സെക്കൻഡ് ആക്ഷൻ. ഹാഡ് ടേക്കൺ ബാത്ത് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ. ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പ്രോഗ്രസീവ്. എക്സാമ്പിൾസ് past perfect progressive is used to talk about an activity which continued in the past. Pastil continue ചെയ്തൊരു activity and that had an impact in the past. The structure of the sentence is had plus been plus verb ing. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് സെൻറ്റൻസസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. I did not get a good rank in EMACET because I had been playing video games during my intermediate. Okay. Then she became a child prodigy as she had been learning music at the age of 2. Okay. അപ്പോൾ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി വിച്ച് കണ്ടിന്യൂഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹാഡ് ആൻ ഇമ്പാക്റ്റ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്. പാസ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രസൻറ്റിലും ആ കാര്യം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ വരുന്ന ആക്ഷനെ നമുക്ക് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. ഇനി ദ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഫ്യൂച്ചർ നമുക്ക് വില്ലും ഷാളും ഇല്ലാതെ തന്നെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് വെച്ചിട്ടോ അതുപോലെ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് വെച്ചിട്ടോ ഈ ഫ്യൂച്ചറായിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും. ഷീ ലീവ്സ് ടു നൈറ്റ്, സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ്. ഷീ ലീവ്സ് ടു നൈറ്റ് എന്നുള്ളത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ആണ്. ദെൻ ഷീ ഈസ് ലീവിങ് ടു നൈറ്റ്, അത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ്. ഷീ ഈസ് ലീവിങ് ടു നൈറ്റ്. ദേ സ്റ്റാർട്ട് ദ മെസ് ഓൺ മൺഡേ, ഓക്കെ, സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ്. ദേ ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ദ ബസ് ഓൺ മൺഡേ, അത് പേഴ്സണൽ. ദേ ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ദ ദറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, present continuous tense. Will and shall. Will or will contracted form ആണ്. ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഇൻ ഓൾ പേഴ്സൺ, അതായത് വില്ലിനും ഷാളിനും ഒക്കെ ശേഷം നമ്മൾ വേർബ് 1 മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഐ വിൽ ഓർ ഷാൾ അറൈവ് ടുമോറോ. ഹി വിൽ ബി ഹിയർ ഇൻ ഹാഫ് ആൻ അവർ. Then be going to plus infinitive. When are you going to get married? So this construction denotes future fulfillment of the person. Looked at more carefully. Be going to has two more specific meaning. Future, present intention. Then chiefly with personal subject. When are you going to get married? Then in present progressive, he's moving to Pune. Okay, already repeat ചെയ്തു.
Future time in the past. She's going to have a baby. Okay, is going to have a baby. It is going to rain. Going വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൻസ് നടത്താം. ഇനി പ്രസൻറ്റ് പ്രോഗ്രസീവ്, അതായത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് refers to a future happening anticipated in the present. പ്രസൻറ്റിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇറ്റ്സ് ബേസിക് മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്, പ്ലാൻ ഓർ program. He is moving to Pune. Students are cleaning the campus. Now or later. Time reference കൊടുക്കണം. ഇനി സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. വില്ലും ഷാളും പ്രോഗ്രസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിൽ ബി ഗോയിങ്, ഷാൾ ബി ഗോയിങ്, ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. At 10 a.m. tomorrow, I will be speaking to some students. Geeta will be running the family business by the time her brother leaves college. Then B2 plus infinitive. That means this express as an arrangement, command, contingent, future. We are to be married soon. Okay, to be married soon. There is to be an investigation. There are to be back by 10 o'clock. If he is to succeed, he must work harder. Be to infinitive ആണ്. Infinitive means verb. Be about to infinitive. This construction expresses near future, that is imminent fulfillment. The taxi is here and we are about to leave. Okay. Then future time in the past. Some of the future constructions just discussed can be used in the past tense to express time which is in the future when seen from viewpoint in the past. The pastile the future time in the pastile ഒരു future action പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Be going to, you were going to give me your address. You were going to give me your address. Then past progressive. I was meeting him in Baroda the next day. Okay, past progressive ആണ്. I was meeting him. Was meeting എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ്. പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൻസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. Be about to. On the point of, he was about to hit me. സോ ഓൺ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് ഹി വാസ് അബൌട്ട് ടു ഹിറ്റ് മീ, അവനെ ഏകദേശം അടിക്കാറായി. നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഏകദേശം ആ ഒരു കാര്യം, ആ ഒരു ആക്ഷൻ അവൻ ചെയ്യാൻ തുനിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് അബൌട്ട് ടു വെച്ചിട്ടൊക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ we discussed in detail all the tense forms. Okay, all the 12 tense forms മൂന്നും പ്രസൻറ്റ്, പാസ്റ്റ്, ഫ്യൂച്ചർ മൂന്നും പറഞ്ഞ് ഈ മൂന്നിനെയും ഫർദർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 4ആയിട്ട്. അതും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ തന്നെ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിലും അതുപോലെ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിലായിട്ട് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഓരോ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും വരുമ്പോൾ വരുന്ന ചേഞ്ചസും, നെഗറ്റീവ് ആക്കുമ്പോൾ നോട്ട് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളതും, അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവുമ്പോൾ എവിടെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ചേർക്കണം എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് യൂണിറ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഓരോ ടെൻസും തറവാക്കി വെക്കുക. ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക. ആ സെൻറ്റൻസിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെൻസ് ഫോമിലേക്ക് സ്വയം കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസിയർ ഫോർ യു ടു memorize every tense form. I hope the tense is clear to you. Okay, so we are ending today's class, and in the next class we will learn about concord. What is concord and its roots? Okay, so
Thank you, everyone.